Hello, friends. Putin has started blocking calls and messages on WhatsApp and Telegram, claiming it's to fight scammers who use these apps. Let's see how Russians are reacting to these measures and to the so-called Patriotic replacement, the government-backed messenger, Max. Ну, это же в связи все с СВО, все с этими санкциями. Просто думаю, чтобы продвигать приложение Макс. Думаю, правильно все делают. Молодцы, ребята. Так держать. Скоро заживем. А вот что именно вы считаете причиной этой блокировки? Недружественные страны, думаю, причина, конечно. Чтобы влияние на нас не оказывали, надо заблокировать, считаю. While the rest of the world freely chats on WhatsApp and Telegram, Russia is fighting Western influence with bans and blocks. But hey, there's Putin's very own Max, the super messenger where your data goes straight to the FSB, a true digital paradise. Any thoughts of escape or criticizing the president are deleted before you even think them. А вы пользуетесь мессенджером Макс? Да. Нравится? Очень. Я рад, что наши такое додумались сделать сами, без сторонней помощи, молодцы. А как связь там работает? Замечательно вообще. Ловит там, где только не ловит. А мне фиолетово. Я люблю ВК. Мне пусть удаляют. Well, of course. How else do you govern without spying on everyone? Soon, every home gets a screen, so Big Brother can wink at you like it's 1984 on repeat. IT specialists are fleeing in record numbers. Soon they'll be replaced by snitches with soldering irons. No more software updates, just skull firmware where the antivirus deletes doubt and the firewall blocks all thought. А можно с Макса звонить даже с парковки, заправки, вообще везде. Даже в лифте можно. В лифте ловит, если что, если вы не знали. А вы будете переходить в Макс для звонков? Конечно, нет. Нет, конечно, это самое худшее, что можно было придумать вообще. А чем вам не нравится Макс? Потому что это противоположность. Это прямая посадка. Да. Это просто противоположность от конфиденциальности, просто все твои переписки, все твои видео, звонки, все будет записываться и передаваться куда-нибудь дальше в органы. Как бы смысла от этого приложения нету, я думаю. The authorities assure us it's all for our safety. If every call on Max is recorded for the FSB, scammers will just run for their lives. Billions were poured into propaganda, and now TV proudly announces the app even works in elevators. True digital patriotism with full signal. Meanwhile, in a country where spyware hunts you like a stray dog, freedom has become a premium service, a fancy ankle monitor that lets you call your mom. Ничего хорошего. Бред полный. Не сажайте, пожалуйста. Павла Дурова, освободите, пожалуйста. Я не думаю, что они смешные. А как думаете, зачем вот эта блокировка вообще нужна? Чтобы... Реальными проблемами негде заняться. Нет времени на это. Чтобы ограничивать больше. Вы пойдете в Макс? Нет. Ну, в Макдональдс. Ну, я думаю, не будет выбора. Думаю, всех заставят, типа, в школах и так далее. What do you mean don't trust the authorities? That's unpatriotic. The youth clearly overdosed on TikTok. Let them enjoy it before it's banned. Meanwhile, Max is already the best friend of teachers, officials, and snitches. The digital gulag is coming, with school chats instead of barracks, and every like checked by a censor in uniform. Even North Koreans sigh, hang in there. We might actually have more freedom. Чтобы была общая база, наверное. Как на госслугах, но это будет вот с молодежью, что-нибудь так будут внедрять, на мой взгляд, через него. Ну, хреново, конечно, ну что поделать. Уже так. Жаль, что связь такая, связь нарушена, но если это необходимо, то это нужно делать. Как думаете, какая необходимость в этом? Ну и своего, естественно. Нас защищают от дронов, которые летят. Of course, they're jamming signals to stop enemy drones, because obviously, if WhatsApp is down, a quadcopter just forgets where it's going. It's straight out of Dr. Strangelove with paranoid generals and all. In reality, the internet gets shut off so Putin and Trump can have their bedtime chats in peace. Hard to flirt when the bandwidth's clogged with the constant whining of regular people. Пойдете в Макс? Куда? Мессенджер Макс. И что мне там делать? Звонить. Да нет, наверное, не думал пока об этом. Не поддерживаю это никаким образом.
А зачем вот эта блокировка, как считаете? Ну, вероятно, в попытке больше отслеживать личные какие-то сообщения, звонки. Всё. А в Макс пойдете звонить? Нет, спасибо, не пойду. Too good of an offer to refuse, the digital Max Camp isn't for mere mortals. And starting September 1st, new delights await. Mass website bans, VPN, and social media ads fined, and your bank account can be arrested in just 3 seconds. All this, of course, in the name of protection. Meanwhile, the elite applauds Putin, then hops on a flight to London to visit their kids who have no clue what's going on and think Max is the new iPhone model. Да ничего не думаю. Я обычно по обычной сети обычно звоню, потому что мне не нравится. Плохо слышно. А этим мессенджером Макс не пользуетесь? Нет. Ну, слышал, конечно. В соцсетях там сейчас реклама что-то есть, но нет пока желания пробовать, нет необходимости. Видеозвонок или просто аудио? И видео, и аудио. А почему нельзя? Вот мне тоже интересно. Но... А кто запрещает? Роскомнадзор. А, да? Блин, ну я пока еще не в курсе. Вот первый раз от вас слышу. Why bother thinking about it? Politics is complicated. Better leave it to the experts. That's what propaganda drilled into us for decades. Don't get involved. The Tsar will handle everything, and he is. Thanks a lot for that. Meanwhile, Serbians are out on the streets, blocking roads, fighting for their right to vote, even storming parliament. Russians, on the other hand, are stuck studying the latest absurd laws, just to stay updated on what gets you prison time this week. Думаю, что это худшее, что можно сделать, и все. Просто зачем и почему это? Почему так думаете? Потому что я активный пользователь Телеграма и WhatsApp. Как считаете, зачем вот эта блокировка нужна? Для того, чтобы переходили на аналоги. В общем, хочу ли я переходить на аналоги? Нет. Вот, ну, кажется, так. Не пойдете в Макс? Грустно, конечно. За границу звонить придется теперь платно. Terrifying, really. Some Russians still aren't flocking to Max. After years of Putin strangling the internet, the traitors are somehow still free. No need to visit the police. It already lives in your phone. The officer likes your meme and the draft office sends your call up as an animated sticker. The Kremlin dreams of a Chinese firewall, forgetting one thing. China has factories and tech. Russia has oil addiction and a nuke button. Ну и слава богу. Все, кто мне там звонит, связь все время прерывистая. Звоните лучше на обычный сотовый номер в Телеграме, в WhatsApp и ВКонтакте. Никогда не звоните. А в Макс? И в Макс тоже не надо звонить. Звоните Почему? по обычному сотовому. Все. Даже не знаю, что сказать. Ну, конечно же, против, когда все медиасервисы блокируются. Это при любом раскладе, какими бы марками это ни погружалось, это всегда плохо. Буквально на днях об этом говорил Центробанк и говорил о том, что больше всего проблем возникает не с звонками из мессенджеров, а со звонками со стационарных или с мобильных телефонов. Поэтому какой смысл тут блокировать мессенджеры, если преступник все равно будет использовать обычную связь? Телефоны, что ли, убирать? Funny, isn't it? Somewhere phone scammers are weeping. Putin's blocking WhatsApp. How will we scam pensioners now? Then they see the news. Sberbank says most fraud now comes from regular calls. Applause. Business is safe. The Kremlin's top scammer won't betray his own. WhatsApp isn't blocked to fight crime. It's to spy, torture, and break enemies more efficiently. Russia's becoming Gulag 2.0. Under Stalin, neighbors snitched for perks. Now we do it ourselves, through our phones. Думаю, что это все связано с тем, что новый контроль, усложнение правил, оно связано формально с тем, чтобы улучшить безопасность. Трудно отрицать, что безопасность нужна, но столько ли ее нужно? Я не люблю, когда мне звонят, а по рабочим вопросам мне часто звонят в WhatsApp. Я не могу закрыть эту функцию, а сейчас наконец-то я могу. Ну, может быть, это пойдет на пользу какой-нибудь безопасности, особенно в современной реалии. Ну, а так, да. Ну, две причины я только вижу. Вы пойдете в мессенджер Макс? Нет. Конечно. Я пользуюсь. Скачай. Я... Работает без Да, у остановок меня даже ловит на везде. парковке. Да. Даже на Курской. Russia pours billions into Max, a messenger no one needs, not even officials.
but it looks great in reports. Meanwhile, over $300 million a day goes to war, and hospitals and schools get the scraps. But hey, conquering land just to let it rot is top priority. Best part? A guy says, "At least now no one calls me. Repression as a service." And while at it, soldiers' kids get into universities without exams. Future engineers of our world-class tech, crooked bridges, wheezing rockets, and software that only works in official reports. Вы пойдете в мессенджер Макс звонить? Наверное, нет, но даже не с точки зрения политической ситуации, наверное, просто социальной, потому что хочется, наоборот, детокса какого-то, поменьше присутствовать на всяких площадках, делиться какой-то информацией. Хочется, наоборот, как-то вот одну удобную экосистему, скажем, или приложение, где есть все. И все. Для этого был вот Telegram самый удобный, мне кажется. He talks about a convenient ecosystem. Well, Max has it all. Surveillance, censorship, and a draft notice delivered right in the chat. In Putin's Russia, people don't ask for much, just to conquer America and make it to payday. They say you can watch 3 things forever: fire burning, water flowing, and the Kremlin promising victory in Ukraine. Any day now, just a little longer. Я фрилансер, и, наверное, это будут какие-то сложности мне связываться с моими клиентами. А второе, наверное, здесь идеологическая подоплека. Можно поменять местами. Вы будете пользоваться мессенджером Макс? Я его скачала. Я его скачала давно уже, может быть, месяца 1,5. Но как-то он меня не впечатлил, пока он просто у меня в скачанных висит. Downloaded Max? Congrats. Your data's already sitting in a dusty FSB trophy Excel sheet. Doesn't matter if you use it or not. Privacy's gone the moment you hit install. In a country where education is dead, specialists are fleeing, and salaries scream good luck surviving, this isn't seen as failure. It's part of the grand strategy. Я считаю, что блокировка звонков на территории Российской Федерации абсолютно вынужденная мера, и она мне позволяет жить более насыщенную жизнь. Спасибо. Да, можно меньше сидеть в телефоне, больше жить, такой вот оффлайн лайф. Да, но если вам нужно звонить, все-таки надо скачать мессенджер Max. И вот тогда вы прямо начнете жить жизнь, как она должна быть. Да. Вот. Вообще я считаю, что разговаривать с людьми, вне личной встречи, это неправильно, и человечество не должно было такого вообще достигнуть. Я очень разочарован, что мессенджер Макс пока не обогнал Telegram, WhatsApp и Instagram, запрещенные в Российской Федерации. Но я уверен, что скоро обгонит во всем мире. Of course, blocking phone calls is a blessing. Time to master telepathy or start chatting through string and paper cups. But seriously, you've got options: cry, protest, or storm the barricades. What will you choose? When a 100 ruble donation to Navalny's foundation gets you jail time, and an empty sign at a protest costs you a month's salary in fines. Welcome to Russia 2025, where inflation turns dumplings into a luxury delicacy, rainwater is drink of the year, and tourism is booming. Some flee through the fields to avoid the draft, others go to Ukraine, straight into the ground. Friends, making content on YouTube is getting harder every day because of blocks and restrictions. But thanks to your support, this channel keeps going. I also want to say a huge thank you to everyone who keeps supporting the channel with one-time donations in the YouTube comments. You're the best. But if you can, please consider doing it through Patreon or buy me a coffee instead. That way, your support reaches me much more directly. YouTube takes a 30% cut, while those platforms only take around 10%. Plus, you get extra perks. For example, with a Patreon subscription starting at just $3 per month, you get early access to new videos and exclusive content not available anywhere else, like the raw, unfiltered testimony of a Russian paratrooper dragged into the invasion of Ukraine without warning or choice. He exposes the chaos, corruption, and cruelty inside the army and how telling the truth made him a target of the FSB. You'll also find another exclusive, a chilling deep dive into the Ryazan sugar incident, the mysterious event in 1999 that still sparks questions about terrorism setup and the rise of Putin's regime. A very special thank you goes out to those of you who, on top of your Patreon membership, still find a way to support me through one-time donations on Buy Me a Coffee. If heaven exists, I'm sure there's a warm and well-lit corner there, reserved just for you.
Right now, I have 55 incredible patrons. Let's hit 60. Not saying goodbye. See you soon.